Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isril Hayan, NIM 212229 dari kelas B. Saya akan menjelaskan tentang Pandas. Yang pertama, kita mengimport dua pustaka penting, yaitu NAMPI dan Pandas. Kedua pustaka ini akan membantu kita dalam mengelola dan menganalisis data. Selanjutnya, kita membuat daftar list yang berisi data siswa, adapun beberapa daftar list seperti list 0, list 1, sampai list 5 yang masing-masing berisi informasi seperti nomor identifikasi mahasiswa atau NIM, nama, serta nilai mereka. Yang ketiga, kemudian kita menggabungkan semua daftar ini ke dalam sebuah dictionary yang dinamakan daftar nilai. Dictionary ini berisi semua daftar siswa dengan atribut-atribut seperti NIM, nama, nilai tugas, serta ujian. Selanjutnya, kita dapat mengambil dictionary ini dan mengubahnya menjadi tabel data menggunakan Pandas. Tabel data ini disimpan dalam variabel dn. Kelima, setelah kita melihat tabel data, kita melakukan beberapa operasi data tersebut. Misalnya dn head dalam kurung 5 digunakan untuk mengambil 5 baris pertama dari data sehingga kita bisa melihat beberapa data awal. Dn columns digunakan untuk melihat daftar nama kolom dalam tabel. Selanjutnya, dn values menghasilkan data dalam bentuk array sehingga kita bisa mengakses datanya. Selanjutnya, dn nim digunakan untuk mengambil kolom NIM, dan dn nim nama digunakan untuk mengambil kolom NIM dan nama siswa.